Please be seated. Excellencies, ambassadors, and high commissioners, representatives. Yego ndagira ngo mbifurize rero kumererwa neza cyane bakunzi ba RTV show rimwe igitondo cyiza kandi cyo mugisha mukomeze mugubwe neza. Turagarutse muri breaking news rero ni ibisanzwe kandi mumaze kutumenyera cyane mu makuru hirya no hino. Uyu munsi rero ndagira ngo twongere tugaruke kuri cya kibazo cyugarije isi, ni ikibazo cyarenze igihugu bwacyo cyamaze kuba cyaba global. Byatangiriye muri mu Rwanda, migrating cyagishiftingira muri RDC, gifata Burundi, gifata Uganda, gifata karere kose. Uyu munsi cyabaye global international. Nta kindi ni umutwe wa Fdrl, ni umutwe wa Fdrl rero wiganjemo abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Uyu munsi turi kubivuga tuti ese uyu mutwe amaherezo yawo yaba ari ayahe? Ese uyu mutwe turabyita gute? Ngira ngo ni Fdrl kuri uyu munsi wa none iteje impaka cyangwa se iteje amakimbirane. Uyu munsi wa none ni Fdrl iri kubarizwa mu biganza by'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni Fdrl iri gushinzwa kukuba yubakiye cyangwa se ishingiye imizi ku gihugu cya RDC. Uyu munsi wa none u Rwanda ruri gufatirwa ibihano umunsi ku munsi, ruri gufatirwa ibihano umunsi ku munsi kubera impamvu imwe gusa, yoko ruri gukora ibishoboka byose kugira ngo runeutralizing umutwe wa Fdrl. Uti uvuze nabi. Uyu munsi wa none rero u Rwanda rutangaza ko rwashyize ingamba z'ubwirinzi aho rugabanira na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo rukumire ko hari icyakongera kuva muri RDC cyinjira mu Rwanda. Uyu si umunsi wa mbere tubivuze kandi si n'umunsi wa kabiri. RDC iri gushinzwa gufasha Fdrl, ariko ndagira ngo mite mbivuga cyangwa se yahoze ishinzwe gufasha Fdrl. Reka tubanze ibi tubyirengagize ibyo ko yahoze uko yahoze ishinzwa, ahubwo tuvuge tuti Perezida Paul Kagame yongeye gushimangira ko RDC ifasha umutwe wa Fdrl. Mu magambo Perezida Paul Kagame yatangaje ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 plutôt, mu by'ukuri hongeye kwibazwa hatese what next, niki kigiye kuba cyakurikiraho. Ngira ngo twese turabizi ko u Rwanda ruri gusabwa gukura ingabo zarwo muri Kongo. U Rwanda rugaragaza ko nta ngabo rufite muri RDC, icyakora ahubwo rwashyize ingamba z'ubwirinzi aho rugabanira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yasabye gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyakemurwa nuko impande zifitanye ikibazo zibazwa inshingano ku buryo bungana. Bishatse kuvuga iki? Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kubaza u Rwanda kubahiriza iki ibyo rwasinye Washington. U Rwanda rukagaragaza ko ibyo byose rutabisinye rwonyine kandi atari rwo rwonyine rwafata ingamba zo kwikorezwa imitwaro yose ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivuze ko na Kongo
ngo nicyo gihugu cya mbere kigomba gufata iya mbere mu gukemura ikibazo kiri mu gihugu cyabo aho kugira bakomeze ngo babishyire ku gihugu cy'u Rwanda. Yerekanye ko u Rwanda rwiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi igihe cyari cyo cyose RDC yaba ishyize mu bikorwa inshingano zayo nk'uko biteganywa mu masezerano ibi bihugu byombi byashyizeho umukono mu mpera z'umwaka wa 2025 mu kwezi kwa 12, aho byombi byumvikanye ko u Rwanda rugomba gukura ingamba z'ubwirinzi aho rugabanira na Kongo, ndetse Kongo nayo ikagira uruhare mu gusenyura cyangwa se ngo yasabwe guhagarika imikoranire iri hagati yayo na Fdrl. Twarabibonye kandi cyane bavandimwe, twarabibonye. Nyandiko mbuzaho nyihembo. Reka mbahereze ino video mukomeze muyireba, turacishamo dusobanure bikeya ariko reka nyishyiremo yose uko ingana, mukomeze mwiyumvira umukanya ndaza nyisobanura. Abakunzi ba RTV show rimwe kandi mugerageze mukande kuri subscribe, comment, share, ubundi dukomeze tubane kugira ngo tubone uburyo tuzajya tubagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tuvana hirya no hino. Murabizi ko gahunda zacu ari amakuru, murabizi ko gahunda yacu ari amakuru mu buryo busesuye, gahunda yacu ni amakuru mu buryo butaziguye. Mbo natinze cyangwa nizimbe mu magambo, ndagira ngo unyemerere nkubwire ni amahoro y'Imana akomeze yibanire namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora umunsi ku munsi. Turasubira rero mu kibazo kirambuye. Genocide and other close collaborators of his have been visiting Kinshasa in order to deepen the alliance with Fdrl, and they have more or less openly been welcomed there. We have consistently raised these issues in every relevant forum and directly to many of you here. But each time, the root causes and structural drivers of this conflict are dismissed in favor of short-term measures and interests. Rwanda, because of its history and its geography, requires defensive borders. Our defensive measures are aimed at this objective and nothing else. Fdrl is far from being a spent force, as I have mentioned earlier. In fact, its genocide ideology has been spread to other armed groups, which also target Congolese, Tutsi, and other communities. By definition, a signed peace agreement should bind all parties equally, and implementation should follow the text. However, this has not been our experience. It's not the case. What we see instead is that one party is expected to carry almost the whole burden. For instance,
The Washington Accords clearly set a ceasefire, acknowledged each party's security concerns, and laid out a roadmap for action. Yet, even as the discussions progressed, there was a visible and sustainable military buildup, followed by action in eastern DRC. Thousands of Burundian troops and government-affiliated militias consolidated offensive positions, imposed a blockade on civilian communities, and launched relentless ground and aerial strikes in South Kivu. The Congolese government's intent was to shift the balance through force outside the parameters of the ongoing peace negotiations. That is how the events in Uvira came to unfold. Rwanda has and had raised the alarm for months. Yet, the aftermath was presented as a single-point narrative detached from the reality on the ground. The blame was, as we have come to expect, blamed and placed exclusively on Rwanda. This selective pressure has only emboldened the Congolese government and all its affiliated genocidal elements to resume military action. I'm not asking you to agree with every decision that Rwanda has made, but we do ask that you hold all parties to the same standard. As things stand, Rwanda faces an impossible choice to either tolerate the continued presence of the Fdrl and its growing network of militias and allow them to grow closer to our border, or to defend ourselves and be condemned for it. The choice is therefore very clear. In our position, would any other country make a different choice? And any condemnation that comes, by the way, is a badge of honor for our security forces. I
that honor is not something that can easily be washed away by rain or shine or whatever. It is part of us. It will remain so in good and bad times. But make no mistake, Rwanda wants peace. But we want a genuine and lasting peace on which we can build our future prosperity. We want to leave the bad politics of the past behind us forever. Rwanda is ready to lift its defensive measures in tandem with the DRC fulfilling its obligations under the Washington Accords. By the way, these accords I'm talking about, the Washington Accords, there are actually 3 parties concerned. The 2 are, 1, Rwanda, and DRC, of course. But the 3rd is United States, the country that hosted us, that brokered this process. They are part of it. So to have 3 parties to this process, and you expect only one to fulfill its side of obligations, I'm not sure what we should expect from that. And so that's where we are, in a sense, caught up in that. If fully implemented, this agreement will provide all parties the security that they need and they deserve, and lay the groundwork for mutually beneficial economic cooperation. Many of you here have worked with us for a very long time, and you know that you can trust us. We are reliable. We say what we do, and we do what we say. Our partnerships have borne fruit precisely because we have had an effective security policy in place continuously for the past 3 decades.